Bueno, continuamos, séptima etapa. Con contador líder, Regencolf también líder. Aquí no abandona a nadie. Sí, Bancase Bulk va al último, pero aquí no abandona a nadie. Eso es lo que me va muy bien yo en este juego. Prioridades más 2. Ha ganado la etapa y ya se ha enfundado el mayor del líder. Como ya lo tenía. Eso es lo que me aumenta. Buah, pero tengo alguno jodido. Supongo que eso sea hasta la jornada de descanso. Troy ese es lo que dejamos. Newtsign, no. Newtsign George. Otra para los sprinters. Hi guys, let's start the briefing for this stage. The main thing to grasp today is that the route is flat and without any difficulties. But be on your guard as the wind can lead to bordures. As we've got the yellow jersey, we'll have to shoulder our responsibilities and set the pace of the peloton. But the main opponent today is the wind. We can target a top 5 place, and maybe even better if the stage favorites are caught out by the wind. Have a good stage, guys! Go! Después de varios puertos especiales. Wow. Esta la vamos a ver rápido. Y te salgan Little y Greater. Entonces va de mayor verde, termina entre los 20 primeros de la etapa. Wow, pero está muy mal. Conserva el maillot amarillo. Y de la combatividad no tengo ninguno, ¿no? Ah, bueno, sí, Steven. Ah, no, bueno, esta es la de la del maillot blanco. Y vuelve a haber viento. Bueno, vamos allá. Hello and welcome to all. The generally flat route should lend itself to a battle between sprinters for the stage victory. However, the peloton may be hit by crosswinds, which could see the idea of borders being hatched, some teams being perfectly able to exploit this type of situation. No, sin límite no, aguantar suave, aguantar suave, aguantar suave. Suave. Ahí, vamos a pasarla. Que esa es otra, el Blader. Okay, I'll avoid any extreme effort. No hay ataques. Still no breakaway. You're afraid of a bordure or what? No, es una etapa muy larga. Sopla viento a mitad de la etapa, que ahí habrá que aguantar bien, encima es en subida. He's trying to escape. He does well on short climbs, but he can't really rely on his sprint qualities to hope for a win. Camellan y Ricosta. A Camellan por el maillot blanco sí. His best chance of victory is to try a breakaway from far out. When
When you have a very good sprinter in Se the va team, desplazando el it aire makes hacia sense un poco to más stick with the adelante. breakaway in order to favor a mass sprint and vie for the stage win. Unless, of course, a rider from the team is present in the breakaway. You must constantly try to shelter from the wind so as not to consume energy. This is what allows a rider to edge clear at the end of the race. At the front, he's the best placed for the green jersey. Vale, a punto de llegar. Watch out, guys, because in 10 or so kilometers, the roads will be wide open and the wind could have its say. Stay well up front to avoid being caught by a bordure. Zona expuesta al viento. The gap is increasing. We don't need to ride for now. There's nobody dangerous for us in the Tiene 6 breakaway. minutos. His teammates have positioned themselves at the head of the peloton. They will no doubt manage the gap so as Bueno, to de finish momento in no a hay, sprint. no se nota ni el viento. No ha habido cortes, ni se nota el aire. Flat stages. Little wonder that they're not shown in their entirety on TV. A ver cómo vamos. Vale, todavía vamos a esperar un poco para darles los bienes a todos. A ver. Vale, un poquito más. Hostias, ¿esto el avituallamiento ya? Pues creo que sí. Okay, I'll consume a feed. Creo que sí. Gel rojo, gel rojo. Aquí está, este está todavía con el otro. Okay, I'll consume a feed. Vamos a darle a este el rojo. No, el rojo. Ahí está. A ver si la cagué. No, ahora sí. Ahora viene el avituallamiento. Ahora sí. Vale, bien. 5:16. Time difference between the peloton and the No se ha breakaway is descolgado steady. nadie. Sobre 5, menos ya de 5 se mantiene, 4,5. The breakaway is losing ground. He's got his team riding to set up a sprint finish. This is not the time to hang around at the back of the peloton. Y un puerto de cuarta y otro seguido. Here's the positions También over the last primero, climb. un punto. The peloton is riding hard. Stay well placed. He's got his team riding to Epa, set no. up a sprint finish. This is not the time to hang around at the back of the peloton.
Eso por ahí. Que aguante suavemente. ¿Quién más? Este también le vamos a dar un poco a mi cholo. El Teus. De Genkor también. A Molema también. Vale, a Contador un poco. Pantano otro poco. Fellini también. The riders up front still have something left. They're upping the pace to try to hold out till the end. Looks like the breakaway still has some gas left. It's still able to widen the gap. Vale, Contador. De Molema. Pantano. Nicholo. The front of the race is 10 kilometers from the intermediate sprint. Gente rueda rápido para alcanzar a los escapados. 3:30. Están rodando ya por encima de 6 km por hora. Vale. He's got his team riding to set up a sprint finish. This is not the time to hang around at the back of the peloton. The breakaway is holding off the peloton. It's going to be difficult. We've lost the green jersey, guys. You'll have to pull your socks up. The gap is decreasing, guys. The peloton should be there for the stage win. He's the best placed on the overall standings in the breakaway. 1 minuto 20. La diferencia está bajando. At the front, he's the best placed for the green jersey. ¿Quién hay descolgado? McLeay. 15 kilometers from the finish. The peloton is in pretty good control of the situation and should soon catch up with the breakaway riders. We should witness a mass sprint. 10 kilometers from the finish for the leaders. It's going to be complicated. Ahí están ya. Ya está todo el pelotón junto, menos el The descolgado. riders are all back together. Everything will be played out in the final kilometers. ¿Y con quién puedo atacar? A ver. Con Fellini.
Just 5 more kilometers. Get ready to sprint. We must win to secure the green jersey. Mierdas. Vamos a atacar con Fellini. Just 5 more kilometers. We are heading for a mass sprint. I'll go full out on the relay. El rojo, este no ha acabado con ese. Understood. I'll take it easy whatever happens. Okay, I'll consume a speed. A ver si puedo atacar con el Degencol y este a su... A ver. El rojo. El azul. Degencol. Le vamos a dar. Okay, I'll consume a speed. No. Con Fellini. ¿Dónde voy yo con Bradel? La madre que lo trajo. Watch out. You're not going to be able to attack for much longer. De más. ¡Ah! ¡Qué cabrón! McLeay, el último corredor. Con Degencol gano sobrado. Ladies and gentlemen, applaud him loudly. Here is the winner. He's amongst the leading riders this. He tops the standings and will receive. Verde. Well done, lads. Congratulations to you. I hope that we'd play a leading role, but from that to win this stage, you have put in a superb performance. Well done for this win. Clasifica primera etapa. Vale. Vamos a ver cómo está la general. Pantano. Fellini. General sigue igual. Sobre uno de Degencol se pone el 40, pero bueno. En esta etapa siguiente de montaña se me va a quedar. Pantano en Mollema. De montaña. Degencol sube. Aquí el que me sigue igual es la vida. 131 se ha metido muy bien en esta. Cabe Misa. Lutsenko, Angelit. Esta es la de los jóvenes. Adam Yates.
menos 2.43. Aquí tenía el Stevens, ¿dónde está? Vale, 4.35. Creo que no otro joven. Creo que segundo. Tengo primero, ahí está, recién. Y la combatividad. Stevens. En la posición de 100. Pues hasta aquí.